Hello, welcome to another show of Expat Corner. In this show, we are going to see a Canadian man. Having been traveling around the world, this man finally decides to settle down in Vietnam. For him, Vietnam is not only a nice place to live, but also a place where he can find the environment for business. His story about life and work in Vietnam will tell you more. Now, let's meet this man. Constantly moving from one country to another in the past, Thomas Giglione decided to settle down in Vietnam once he arrived. There is something special here that made this Canadian citizen decide to stay. Over the past 3 years, Thomas has been traveling to different places in Vietnam. These trips allow him to witness the beauty of the landscape, meet with Vietnamese people, and understand the diversity of culture. Vietnam gives him the feeling of taking part in an adventure with thousands of things to explore. Never calling himself a tourist, Thomas gradually became a member of the expat community here and got involved in the local business scene. Thomas opened his office nearly a year ago in Hanoi. He believes Vietnam is where he can start a new business. The business environment, despite what you hear in the newspapers, is flourishing. Vietnam is developing, and it's developing very quickly. We're in a bit of a recession right now, but I see a lot of potential here in Vietnam for a lot of growth. Put them apart, further apart, not together. This is an event organized by IDT, a local company that offers training courses on business skills and knowledge. Thomas is among the speakers invited to the two-day event. This is a really good opportunity for them to work together as a team outside the office. Maybe perhaps there might be a conflict in the office, and usually these conflicts disappear after a weekend like this. Things get resolved and people become more friendly with each other, and then they go back to the office with a different attitude. During the course, participants from different business backgrounds joined in various games and contests. Designed as exercises to improve each firm's competitiveness, these activities also promote teamwork, communication skills, creativity, and most importantly, business attitude. Nó thực sự là tốt, rất tốt để cho nói chung là mỗi con người mình có thể thay đổi được cái tư duy. Và gạt bỏ những các cái gì mà mình đang còn vướng bận là như trong tư tưởng ấy. Và gọi như đến một cái môi trường mà gọi như là mình có cảm giác nó con người mình tự nhiên nó năng động hơn hẳn so với bình thường mà mình đang làm việc. Within the training course, apart from games and contests, the participants attend seminars on related topics. As a speaker for one of the seminars, Thomas helps the attendees tap the unexplored potentials and become more active in their careers. His lectures are useful to those attending the seminar. Buổi hôm nay ấy, giúp tôi có nhận ra được một số điều về cách làm giàu, và thứ hai là xóa bỏ đi một số những cái tâm trạng mà mình đang nghĩ từ trước tới nay. Cũng có một số cái điểm mà tôi sẽ áp dụng trong việc quản lý cho nhân viên của tôi. To have attendees measure their ambition and attitude toward leadership, Thomas designed a psychological test. By completing these tests, attendees may learn their strong and weak points for their particular business. Thu, who comes from the hospitality sector, thinks she gained a lot from the test Thomas provided. Cái bài trắc nghiệm của anh Thomas cũng là một bài rất là hay. Tôi đánh giá khá cao về cái bài đó, và thực ra là phải thông qua cái bài đấy thì mọi người sẽ thấy rằng là mình sẽ phải có kế hoạch hơn trong cuộc sống của mình. Thomas Giglione is a Toronto-based Superior Court mediator and arbitrator, alternate dispute resolution and negotiation consultant, facilitator, and trainer. He is an experienced mediator and arbitrator in over 1,000 commercial and international cases. With 11 years of experience,
Thomas was recognized by Canada's Biz magazine for resolving the most number of court-appointed disputes in Canada, and commercial mediation is what he wants to introduce in Vietnam. Law Pro is one of the law firms that Thomas cooperates with when he's in Vietnam. According to VTV4, managing lawyer of the company, commercial mediation is still a fledgling service in Vietnam, and there could be opportunities for the model to develop in the future. Tôi nghĩ là cái việc mà anh Thomas đưa cái hòa giải thương mại vào cái thị trường Việt Nam thực sự là một luồng gió mới cho các luật sư của Việt Nam. Tôi nhận thấy rằng là cái biện pháp hòa giải thì nó đóng một vai trò rất là quan trọng, và tôi nghĩ là anh Thomas sẽ là một trong những cái chuyên gia mà ở người Canada, và anh ấy sẵn lòng chia sẻ cái kinh nghiệm hòa giải của anh ấy tại Canada một cách tiếp cận mới, một cách nhìn mới và một cái hướng đi mới cho các luật sư cũng như là các đương sự khi mà giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Others have also expressed their appreciation for the experiences Thomas has shared. Làm thế nào để cho nhiều người biết đến một cái kỹ năng hòa giải mà mang tính quốc tế giống như là anh Thomas hiện nay đang thực hiện. Anh thực hiện khá là âm thầm ở khi đến với Việt Nam. Cái điều mà anh rất là yêu mến đất nước Việt Nam và anh làm nhiều điều khác ngoài chuyện là chia sẻ về hòa giải ấy. Chính vì cái ý định nung nấu như vậy và trước một cái sự trăn trở về việc là bản thân mình cũng là luật sư, mình cũng đóng vai hòa giải rất là nhiều, nhưng mà để tiếp cận một cái kỹ năng hòa giải mang tính chất quốc tế cũng như là một người có đầy kinh nghiệm quý báu như anh Thomas thì mình nghĩ là cái điều đấy là cần càng chia sẻ cho càng nhiều người biết được thì càng tốt. Thomas and the lawyers at Law Pro firm decided to host a seminar at commercial mediation. The event attracted a number of lawyers and even representatives of the Ministry of Justice. Well, there's some talk that the Ministry of Justice here in Vietnam is looking at mediation as a viable option and to incorporate mediation into the Vietnamese legal system in about 3 years. They're forecasting maybe 2015 to start a pilot project. And I'm available to assist for the Vietnamese pilot project as I did with the Canadian, implementing the Canadian system. During the seminar, apart from a quick briefing on commercial mediation, how it works in the Canadian legal system, attendees also witnessed a mock mediation. The role play shows a dispute between a landlord and a tenant, which happened when the tenant failed to pay the rent after business losses. Instead of bringing the case to court, the two parties seek solutions through commercial mediation. So I'm your mediator today, and I understand today's dispute involves a landlord-tenant dispute. He has already spent a lot of money to modify the buildings to suit her needs. 100 million Vietnam dong has already been spent for you to redecorate, and he wants him to be successful, but money has already been spent, and he ran into the risk of losing all the investment. After the first two steps of opening statements from the mediator and both parties, the mediator meets with each party to narrow down the issues and establish an agenda in the third step. In the meeting, the mediator discovers options for each party and tries to match the interests with the information he has. In the final step, all three meet again and discuss the possibility of settling the dispute. A written agreement would be proof of successful mediation. Hòa giải thì thực ra giúp tiết kiệm chi phí cho các bên, và nếu như hòa giải thực sự tốt thì sẽ mang lại lợi ích cho các bên. Hòa giải thương mại có cái ý nghĩa rất là tốt ở cái chỗ là cái thông tin của các bên tranh chấp với nhau được giữ bí mật. Thay vì đưa ra tòa án thì những cái bí mật đó có thể được phơi bày ra trước báo chí hay là giữa các cái cơ quan công chúng khác. Thì hòa giải thương mại tôi hy vọng là trong tương lai sẽ là một cái công cụ rất là hữu hiệu để cho các bên có thể sử dụng để thay thế cho các cái biện pháp giải quyết tranh chấp tại tòa án hay là các cái biện pháp khác. Thomas has been contacted by some representatives at the Ministry of Justice for further discussion on commercial mediation in Vietnam. Thomas, apart from being a mediator, is also an education consultant with skills and experience
acquired during his working abroad. Thomas also wanted to do something, making his own contribution to the local education sector. Hanoi, Amsterdam, one of the most famous schools in Hanoi, is where Thomas visits today. Being an education consultant, he believes technology is important for the education sector. With this visit, Thomas hopes to instruct the teachers here how to use modern teaching aids and software in their curriculum. We've offered them some software they could start with at home to begin the first step of using this technology. The technology that we're talking about is like a huge iPad. You know, the whiteboard is dead. Now we have the interactive whiteboard, and there's a lot of technology that allows teachers to use interactive whiteboard. Smart boards have been available to teachers here for some time, but they don't have enough training to use them effectively. Things change after this quick training. Một bài giảng bây giờ thì học sinh không phải là những người thụ động nữa mà sẽ là người chủ động để lấy kiến thức, và có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin thì ngoài việc chỉ nghe và ngồi, học sinh còn có thể tích cực chủ động hơn trong giờ học. Cái này đòi hỏi là người thầy là phải tự đào tạo mình đã, và phải thực sự là có cái kiến thức về cái công nghệ này, phải thực sự là chỉnh chu thật là tốt thì mới có thể là khai thác và tìm được những các cái nguồn nào mà phù hợp nhất cho các cái bài giảng. Realizing the importance of technology and multimedia in education, Thomas started his own education project. For now, he is producing some stop-motion videos to equip Vietnamese students with a better method for studying English. Stop motion video is created the most retention for students to retain information. Not only students, but any presentation. So you have to capture the attention of the student or the audience. And the best method that's been that has been discovered is basically using stop motion video. Thomas' enthusiasm has also attracted local youngsters like Đức, who is now his colleague. Cái việc làm phim thực sự là hai người có rất nhiều ngay cả những cái ý tưởng về làm nào tạo ra một bộ phim hay, cái thứ cũng rất là giống nhau. Thế là từ đấy mới bắt đầu dẫn đến việc là cùng với Tom làm những cái bộ phim, mình làm sao để diễn đạt những cái ý tưởng không chỉ của mình mà của những cái người khác hay là những cái chương trình khác vân vân. Producing films and reports are just hobbies for Thomas, but with his hobbies, he aims to do something meaningful. By screening this film he produced in Argentina, Thomas hopes to raise some money for the Blue Dragon Foundation, an organization for street kids in Vietnam. I'm living in Hanoi, so I'm part of the community. I enjoy, creating script and video for, it could be for mediation, it could be for communication skills, it could be for public speaking, negotiation skills, and customize it to particular needs of the customer, be it a lawyer, a law firm, being a language school, being, an organization trying to raise money, like Blue Dragon, for example. De lo que te pasa, cuéntamelo, y yo te cuento lo que me pasa a mí, y en ese ida y venida resolvemos. After 3 years of living in Vietnam, Thomas Giglione has witnessed some potent changes in the country. The longer he stays, the more he loves his second home. I've been here 3 years, and now Vietnam has become my home. Just a few weeks ago, I went to Cambodia on holidays, and I remember crossing the border crossing going into Ha Tien, and the Vietnamese border guard stamping my passport as I was entering Vietnam, and the Vietnamese border guard smiled at me and said "Xin chào," and when he said that, I felt like I was coming home.